Some people solvanga life is a cycle, but for some people, cycling itself is life. And for the city of Chennai, as per survey, as per records, as per proof, we have started cycling a lot more, getting a bit more physically inclined, a better environment, better health, and also a cleaner, brighter, nicer, healthier future. To talk about cycling, to talk about the changes in our smart city of Chennai, I have with me a man who has a very unique profession. Doctor irukku, scientist irukku, engineer irukku, entrepreneur irukku, but this man, my friends, the bicycle mayor of the city of Chennai, the handsome, the young, and the very fit man, Felix John. Hi, Felix, how are you? Vanakkam, Rajiv. I'm fine. How are you? I'm good. I've always seen your photos, Felix, cycling and showing the Vanakkam next to the the Marina Beach. That's your standard thing. Good to see you and thank you for coming to Chennai Live, Felix. Thank you very much. So, first of all, in our curiosity factor, we talk about cycling and we'll talk about bicycle mayor of the city. In the வார்த்தை வந்து ஸ்கூல்ல ஐடியாலஜிஸ்ல ப்ரொஃபஷனில் வந்து சுத்தமா இல்லை. So, who is a bicycle mayor actually, Felix? Okay. First of all, it's not a profession. It's a volunteer activity. It's not a job. It's not a job. Nobody's paying me. I'm paying out of my own pockets. So I spare time out of my regular schedule and I want to support the cycling activities for Chennai. So idhula vandu mostly we have a target called 50 by 30, which is 50% of city trips. Trips na anywhere you commute in between. By bicycle before 2030. It's an ambitious goal. இது நான் கேட்கும் போது அவங்க கிட்டே தான் சொன்னேன், ஐயோ அப்படி சொன்னேன். ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது இட்ஸ் ambitious goal, but that's what is driving me. I don't know if I can achieve this by that time. I won't be a mayor for continuous 10 years. We have tenure for 4 years. So after that someone else will continue and I will follow up and see if we can achieve that. But what we have started now is already kind of seed for the alamaram. Of course, correct. You started, that's the hard thing to do. So to start is a very hard thing to do. So what are the changes that you have seen from the government so far? Because we can see that Chennai is slowly but surely, smart bike irkalam or visho. You see the number of people cycling in the morning. There's a lot of people who are cycling in the morning. You can see it's become more like a culture. Friday night, Saturday night partying now. Of course, we have these parties going on, but you have a lot of people partying with cycles. Make it a fun event, make it a cool event, make it an activity for youngsters. And that becomes a lot more popular. So, enna irundhudu neenga varthukku munnadi 2019 ku munnadi, and today do you see the number of people adopting cycles are a lot more? 2019 விட்டுலாம், 2009 க்கு போலாம். 10 years எடுத்துக்கலாம். 10 12 years எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 10 yearsல வந்து there has been a drastic difference. Yes. Okay, அது especially since 2014-15 timeல இருந்து there has been exponential number of bicycle users. And specifically in 2020 after the lockdown was over, cycling became one of the top activities. Exactly. For people, because there are a lot of reasons. Indoor activities allowed illa, closed door activities allowed illa. So இதெல்லாம் வந்து overcome பண்ணனா, so we call them lockdown cyclists. Okay va. We have been cycling for 6 years, but there is a lot of new faces. நிறைய பேர் வராங்க. They start off with fitness. சென்னையில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், எல்லாருமே ஃபிட்னஸில் தான் இறங்குவாங்க. நாட் சென்னை, டேக் இந்தியா ஆல் அரவுண்ட், ஃபிட்னஸில் தான். nobody prefers to commute. Is it safe today? I'm asking you an honest question. Is it safe or should it be a lot more safer? It should be a lot more safer. It's not safe anywhere in India. The pedestrians are the most vulnerable to cyclists. Cyclists are the most vulnerable to two-wheelers. Two-wheelers are also most vulnerable to cars. இது predator அப்படியே பெருசாயிட்டே போகுது. கடைசியில் டேங்கர் லாரியில் போய் நிற்கும். அவங்க தான் அங்கே டாப். இப்போ இது எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம்? டேங்கர் லாரி ஸ்பீடை கம்மி பண்ணாங்க, ஆக்சஸ் டு தி சிட்டி கம்மி பண்ணாங்க, அப்புறம் வந்து ஸ்பீட் லிமிட் வந்து சில இடத்துக்கெல்லாம் போட்டாங்க, பஸ் வந்து ரூட்ஸு அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹாங்கிங் ஹார்ன் கூட இப்போ கம்மி பண்ணிட்டாங்க. இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க, 5 years முன்னாடி மியூசிக்கல் ஹார்ன்லாம் போகும். ஆனால் இப்போது இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ பர்சனலி, in the past 5 years I've seen a small development in traffic discipline. Respecting co-commuters. Exactly. ஏன்னா இன்சிடென்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. there was a lot of effort by the traffic police. இது வந்து it came in the news also, national level.
we have gone much lower in the fatality rates uh, because of the accidents, which is a good thing. Of course. But cyclisticum pedestriansக்கும் how are we going to give a safe infrastructure? இப்போ ECRல வந்து ஒரு செப்பரேட் சைக்கிளிங் லேனே போட்டிருக்காங்க கேள்விப்பட்டேன். Am I right, sir? Lane இல்ல, it's a road closure. Okay. Yeah. For 20 kilometers distance Yeah. from Kottivakkam to Correct, sir. Muttukadu. OMRல பண்றாங்கன்னு ஒரு ஒரு ஐடியா OMR லயும் இருக்கு. பண்ணுவாங்க. So இந்த மாதிரி activitiesலாம் is bringing attention. Yeah. See, it's a privilege for us when we are Yes, on a bicycle course. to see a car stopped for a cycle to correct, cross. correct. Stop the car. Cycles போங்கன்றாங்க. அப்ப ஜாலியா இருக்கு. இந்த அப்ப கார் அங்கதான் behavioral change starts. ஏன்னா அந்த கார வந்து யோசிப்பான், சைக்கிளுக்கு இவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தேர் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் 2000 vehicles passing by, லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர். ஸோ எவ்ரிபடி கெட் சீடட். சைக்கிளிங்னு ஒன்று இருக்குது. பட் எங்கே இது வந்து தப்பாக போகக்கூடாதுன்னா, ஃபிட்னஸ் சைக்கிளிங் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்லி போகக்கூடாது. தட் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் த மார்னிங் செஷன். அதுக்கு லேனே தேவையில்லைன்னு கேட்டால், பைசைக்கிள் லேனே அதுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா காலையில் 2 hours ஓட்டிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போயிடும். Correct. What the lane Day-to-day commute. Day-to-day livelihood commuters. I do know that your job is also to bring the bigger wigs, which is the Greater Chennai Corporation and the Chennai Smart City, along with you to make your dream, your vision come true. So Greater Chennai Corporation oda vandu enna avanga idea irukku? What are you seeing from them in terms of getting things together? What do you want from them and what have they given you? And what's the future? It is happening slowly and things fell in place. Yeah. Now we have a DGP who is cycling, we have a chief minister who is fond of cycling, he has a team too, and we have this competition for Chennai Veedi Vira is happening. State itself is promoting. Yeah. This is something I asked in April 4th of 2020. Now it has come to this stage. So from here we have to evolve and move further. What is the evolving process? Progressing is different, but evolving is completely different. How do we evolve there? Now we are talking, conducting events, encouraging people. But let's give them a safe blanket. In the sense, we can't bring up certain things, but let's start cooperating. இதில் நிறைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யார்? கிரேட்டர் சென்னை போலீஸ் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் சிட்டி இருக்குது, கார்பரேஷன் இருக்குது. There are other advocacy groups, other organizations that are working towards non-motorized transport friendly infrastructure. So many planners and architects, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதில். இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இப்போ we are all coming together slowly. Everything is aligning and falling in place for things to move and happen. Now we are evolving, come to this part, and now from here we have to move to give protection for the vulnerable road users. Exactly. Which is also including pedestrians and Yes, cyclists. Karnataka recently introduced a bill for safety of pedestrians and cyclists. That is evolving. Yeah. Correct. So இந்த மாதிரி போகலாம். Correct. இதுமே என் பிளான்ல இருக்கு. I don't know how I'm going to do this, but I will get there slowly. We will get there, sir. It's not I. நீங்களே சொன்னீங்க ஸ்டார்ட்ல, it's not I, it's we. So we will get there, sir, because you are the leader. We are following because you are doing it for us. The smart city also focuses on mobility. Exactly. Within the city. And mobility-ன்னு வரும்போது அதில் வந்து non-motorized transport is also a component of it. Yeah. Walking and cycling. Yes. இப்போ அதில் they are also focusing on creating infrastructures. Yeah. இன்னும் அது வந்து அந்த பிளான்ல இன்னும் பெருசாக ஆகலை. But I think there is a possibility to have these infrastructures because we are all, like I said, நிறைய பேர் சேர்ந்து இதில் வந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுனால நிறைய விஷயம் வந்து அப்படி தான் போகுது. இன்ஃபேக்ட் யூகேல வந்து செகண்ட் லாக்டவுன் அப்போது they promoted cycling mobility. So economically their sales were increasing. ஏன்னா கார்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஷாப்பிங் ஏரியாவில், சைக்கிளில் வந்து வாங்கிட்டு போ, இன்க்ரீஸ் ஆகுது சேல்ஸு. அண்ட் தட் டூ இந்த லாக்டவுன் டைம். ஆனால் நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை. நம்ம எங்கே போ லாக்டவுன் அதை ஏன்னு சொல்கிறேன் சார், பிகாஸ் லேடிஸ் வெண்ட் அலோன் without the men. அதுக்காக increase ஆயிடுச்சு ஷாப்பிங்கோட பில்ஸ். Tell me a few benefits, few things that people don't know about cycling. Actually, அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய benefit. Whether it's the mind, the body, the heart, the calories. Can you give us some idea before we say goodbye to you, Mr. Felix? There's a lot of dopamine involved. Yeah, the happy rush. Yeah. The happy drug that you have within your body. Yeah. இது வந்து நிறைய இருக்கு. And it's an addictive game. Okay, wow. So we have to be very conscious about how we are putting our time to use.
not just about crunching miles and miles, every day. இப்போ நான்லாம் ஓட்டுறதெல்லாம் கம்மி. இதில் ஜவான்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க. டீ குடிக்க 600 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு வருவாங்க. காலைல 600 போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஓட்டுவாங்க. பட் பாயிண்ட் இஸ் நாட் தட் ஹவு இட்ஸ் a very happy activity that you can put in your regular routine, and you also can be happy because it keeps you merrier. நான் காலையில் இன்னைக்கு 4:15 ஏஞ்சேன். ஓகேவா, நான் சொன்னேன் நான் இன்னும் உட்காரல, இப்போதான் வந்து நான் சீட்டில் உட்கார்றேன். இட் ஸ்டில் கீப்ஸ் மீ கோயிங் இல்லை. Correct. ஸோ மை இன்ஜின் கீப்ஸ் ரன்னிங். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஜென்ரல் பெனிஃபிட்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். பட் நீங்கள் ஓவராக பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடுங்க உங்கள் ஃபேமிலிக்கு. ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். So control the cycle and cycling will look after your life in great control. Thank you very much, Felix John, sir. You've been an amazing bicycle mayor. We're glad that you're the first. We want you to only continue. And if they say life is a cycle, like they always say, I want you to ensure that cycling is the life of many, many people. Thank you very much for coming and being a part on Chennai Live. Thank you. நன்றி. This is Chennai Live, Radio Redefined.